Odofo we Erade Yesu Kristo mu Erade asomdwe enka wo. Enne eye dai twato abosome nkono mu. Mene won kanfo Nyankopon ya num ni yakoma mu. Wa ya de kase ewo ye nipa ni na mu. Firi yana no mu yam de besi na dai. Wa nyina ni amfiri yenso. Mama ne Bible adoso amaye. Ena me no bedi ho adanse yese. Yen kwamafo ene no. Ya ho hia mu jefo. Na do ya doso ma wona wo sufre no. It will be around home ne nkwawo mu wo. Se ye ye awrade aye. Wo de wa ye ne de oguso ye wo ya brabo mu. Ena me ne won hye ye ho nkrai. For 1 Corinthians chapter 10 verse 14 to 22. If you ask someone to say, flee from adultery. Se be dwane e free abosomsom mo. Ono ho kenkan sem ne mo. Semafo Paulo dane di. E ma na tiefo hu no say. Kristo som e wo say ye de hu si ho ma awurade kora. A enni se ye de ho kwa abosomsom mo. So be tun wasi wo de ma awurade. O de sunsunye eto. Abosom nuane en edidi konkono mo. Die was ye tusi wo edema edidi konkono. Enise kan ye bia wo ho. Die tuasi wo so edema abosom nuane. Eno so ye hunu ne ye besi aye nafa. Ye tuni mi ye no mfra. Ye tuni mi ye no mfra. To sha verse 18 they consider the people of Israel. Those who eat what is offered in sacrifice, shared in the altar service to God. Do I imply then that an idol or the food offered to it really amounts to nothing? No. What I'm saying is that what is sacrificed on pagans' altars is offered to demons, not to God. And I do not want you to be partners with demons. I do not want you to be partners with demons. Semafo Paulo say, "Mempese monne ahomone ebenya yonkofa biara." You cannot drink from the Lord's cup and also from the cup of demons. Esese utu musi wono mu ha. Wodane wachi ema niema eya abosomsom. Wodane wachi ema niema ye de ma abosom. Sane Daniel boni tirimu po say, won fa enuane a wode ma abosom anase wode to tab epono so won fa enwu ne ho fi na awurade hye ne wan yonyam da ne mane ye de sana be gidi se mane won so ye tu ye ho si wono mu a so mafo Paulo edison so ye to edidi konkono ene abosom nuane mo sana mane won so I was ye tu ye ho si o ma awurade so nyame aboye ho ban boni bi anka ye o dia fa bosome ni na mo enne eye da etwato bosome ni mo ohia ye nukredie ohia ye kodro wonhom ohia se ye de ho besiw ama ne kura abra ye ne nche na ne onyam Bible say oyo nyame a oye nukumfo ne senti ade biara ne ma eye ma no no ye fa nidi e ma ono goto ye can kind verse 22 of 1 Corinthians chapter 10 now. Or do you want to make the Lord jealous? Do we think that we are stronger than He? We are allowed to do anything, so they say. That is true, but not everything is good. We are allowed to do anything, but not everything is helpful. None of you should be looking to your own interest. Therefore, you say, ebetu ye nwasi wa ma awurade ene ne som ayamfa ye ho ma abosomsom e basa ne e de awurade hwamo mempa ye ne se ye be koso edi nokre akosi wuwo mo ono kwafo a ode ye fa abosom nkono yimo nokre die mu no ma boni bi anka ye ya ho toso wone se osumi du eda ye ne mu ode ye be kona wi ye so Orofo nne me yimpa ye ma wo se Ewade ma nsi wo ye wade biara wo ye mo
No dia share bosumi dunimo enkunimdiemo. May the Lord continue to cater for us, protect us in all our ways. As we enter into the 10th month, may the same God who has been with us throughout the 9 months will continue to be with us and provide for us throughout the month. Everybody should know also. Tina ne monchira no no mo. Oma na ne so hwe oma one da asomdwe. Enne eya osomfo Presbyterian Sofo Pari Emmanuel Omeri na me kanfo ma wo say. Ya fa ye wonsi omerade nkoto. Na wonni ye nokura nyame na kasa eni hwamo da biara da. Di nokura ma urade kosi awieye. Na urade enni hwamo. Orofo nyame hira no kan ho. Amen.